Good morning to everybody, to all those here today who have joined us for webinar 173 since the Andean Health Organization Convenio Hipólito Unanue started this webinar series in May 2020. The COVID-19 pandemic also teaches us that we must not step back from the capacities built and strengthened in these 3 years, and health must remain at the center of policies. Research, epidemiological and genomic surveillance, vaccine and drug development, and the deployment of health promotion and prevention measures are essential for a caring society. Reflections on these and other priorities relevant to health and well-being can be found in the monthly Notisalud Andinas newsletter, available on the Andean Health Organization's website. We invite you to leave your name, organization, and country in the comment box of the Facebook and YouTube live chat. In that same space, you can leave your questions or send them via email to webinars@gmail.com. To access the certificate of attendance, you will find the Facebook or YouTube live chats a fixed link. Please fill out the short survey and leave your email. Kindly confirm that your email is spelled out correctly for issuing the certificate, which will be sent in the coming days to your email. In this webinar, we will follow the usual dynamics. We will start with the institutional greeting, then we will listen to the presentations of our speakers to finally move on to the question and answer session. At the beginning of this important day, I will give the floor to Dr. Maria del Carmen Calle Davila, Executive Secretary of the Andean Health Organization, who will give the institutional welcome and greeting remarks. Thank you very much, Marianela. Before giving the opening remarks, I would like to express that I am very happy because on the 8th, we reached 3 years of webinars, of uninterrupted webinars. This is webinar 173, and when we started with these webinars, our commitment was to provide the most truthful and updated information on the pandemic, because we realized that there was so much fake news that we had to do something about it. Throughout or over the months, we realized that we not only had to talk about COVID, but also about other topics, because we are clear about the mission of the Andean Health Organization. We have to contribute to the health and well-being of more than 168 million people that live in our member countries. So we begin with this webinar. This program, the expanded program on immunization in the Americas, has been successful for more than 40 years, being a global leader in the elimination and control of several vaccine-preventable diseases such as smallpox, poliomyelitis, rubella, congenital rubella syndrome, measles, and neonatal tetanus. In addition, since the creation of the EPI in 1977, the use of CIS vaccines in the national vaccination schedule in the countries has increased to an average use of more than 16 vaccines, which represents a greater protection for the population. While in the late 1980s, approximately 7 out of 10 of the world's children were protected by vaccines, there is now a concern that only 45% of the world's children under 5 years of age are covered by the vaccines provided. It is true that with the COVID pandemic,
it became evident that health was not the focus of public policies and that health systems were subjected to pressures that exceeded their capacity, as evidenced by the loss of lives, after effects, and increased inequalities. Paradoxically, we have witnessed enormous progress in science and research, which finally made vaccines available. However, we failed to do many things that set us back more than 10 to 12 years, and among those key aspects is the immunization of children and adolescents. The situation is serious. UNICEF publishes in the State of the World's Children 2023 that it estimates that 67 million children did not benefit from full or partial routine immunization between 2019 and 2015. And what is more alarming, 48 million children did not receive any vaccination. Let us not forget that this increases inequalities, so it is essential to redouble our efforts so that no child, adolescent, pregnant woman, or elderly person is left behind in the vaccination process. Vaccines save lives, but too many children in the world are not receiving them. The COVID-19 pandemic has only increased their numbers. The children who are going unvaccinated live not only in the poorest, most remote and marginalized communities, but also in the big cities. So what is happening? To reach them, it is essential to prioritize investment in primary health care and health workers. It is also essential to build confidence in vaccines, make use of technology and research, offer timely quality services with the best vaccination schedules, implement communication strategies, family and community participation strategies, and obviously multi-sectoral participation. As the Andean Health Organization, Convenio Hipólito Unanue, we have joined or we have met in a committee where our priority was to reach a timely and equal access for COVID-19 vaccines. Afterwards, through webinars and communiques, we have called to joint efforts and complete the vaccination schemes and generate confidence in the vaccinations to take care of children, pregnant women, and elderly people, and be able to reach more remote communities, such as indigenous communities, fostering immunization in frontier areas. Welcome back to this webinar, and we greet Dr. Patricia Gallardo from UPS and Dr. Carlos Albert from UNICEF, who will talk about the main challenges in immunizations for children and adolescents. And before we wrap up, we have a special guest from Colombia, Dr. Jose Mojica, who has always collaborated with us in the topic of immunization. Welcome all. Thank you very much, Dr. Maria del Carmen. After the greeting of our secretary, my name is Marianela Villalta. I am a physician. I'm part of the technical team of the Andean Health Organization, Convenio Hipólito Unanue. I am responsible for the evaluation of drugs and sanitary technology. After this introduction, we open this webinar remembering what the doctor said. Inequalities are increased when our children and adolescents are not immunized. They do not wait. We must speed up a timely and quality articulated response. And to be able to know what are we talking about, we would like to welcome
Dr. Patricia Gallardo. She is a physician credited from the University of Tucumán in Argentina with a master's degree in health systems and social security. She has over 20 years of experience in healthcare and management and international cooperation. She has been director of the National Cancer Institute in Argentina and auditor in liver diseases, transplants, and high cost diseases for the Ministry of Health in Jujuy. She is currently working as an international consultant for the Subregional Program for South America, PEJO WHO. Dear Dr. Patricia Gallardo, the space is yours. Muchas gracias, Marianela. Thank you Buenos very días much, a todos. Marianela. Hola, Raquel. Thank you very much Buen día a to todos y todas. Bueno, sepan disculpar everybody. mi voz. Please Tengo forgive me with unas palabras for my que voice. también hizo la doctora Calle. Creo que After queda una the mirada más remarks of amplia Dr. Calle, en ese I think we sentido. have a Yo voy a broader acceder a view, la presentación. and I Voy a compartir will start my pantalla para presentation mostrarles. now. Let me share my screen. Bueno, cuando hablamos de las enfermedades When we talk about prevenibles, por supuesto hablamos de retos y evidencias diseases de that can be acciones prevented preventibles a través by de la pandemia. Vamos vaccines, a la we talk agenda about de lessons learned, and establece the tanto la Estrategia de pandemic Salud Sostenible para appeared when, Américas according y el to Plan the agenda, Estratégico de la OPS, the strategic diferentes plan of países the desde el OPS 2022 of para the cumplir los PEJO Objetivos de Desarrollo Sostenible to vino a be able establecernos to rápidamente. Y si reach estamos the buscando Sustainable alcanzar los Development esfuerzos Goals. sobre el And if we are 70% de trying to objetivos reach prevenibles coverages que greater son than la tasa 70% de inmunización, with la regard to pandemia immunization, the personas pandemic tuvieran menor acceso a los sistemas de salud y caused acceso that people had less access to health systems, especially vaccination. cuando hablamos de When we talk retos about prevenibles, habitualmente nos remitimos vaccine o preventable generalmente pensamos diseases, en las enfermedades we transmisibles think about y también quedamos transmittable siempre en este diseases, contexto de solo lo que and es salud o we enfermedad en la mayoría de los casos. remain in the context of Y yo los health invito and a disease. que pensemos, como bien And decía I recién la invite you doctora, to think en about, otras as the formas de doctor said, intervenciones, tomar to think about these formas de other intervención interventions generales, por supuesto, when we talk about vulnerable aisladas, donde populations, están, no tienen que estar remote ones, dentro de los centros or hospitalarios. perhaps not that Hacemos remote intervenciones de control de populations in the presión, cities. toma de We have glucemia, interventions such también as pressure en estos control, espacios ampliar todo lo que es la intervención en and in aspectos these del tema de salud spaces como las we vacunas. can Sin expand olvidar other issues también such que as estamos immunization. inmersos Let us en diferentes remember cosas que son that we are personas, part que of estamos dentro de other una comunidad y que hay areas. We are determinantes people sociales inside a que community in influyen which en nuestra social atraviesan nuestra salud y nuestra factors persona affect our dentro health, del sistema de salud, nuestro estado including the de health system, profesión o el nivel alcanzado de our estudios, profession, nuestro our contexto studies, socioeconómico y político, our la política social, en general, pero socioeconomic específicamente el sistema context, donde the vivimos, general y después los factores politics of the propios de la country persona. Entonces, hoy creo where we que no live se puede hablar and the de personal factors of una each individual. I think enfermedad that we o cannot talk patología sin about a pensar disease en or a ser pathology central las without personas, thinking los that we recursos have que to viven focus y por on supuesto sobre todo los determinantes sociales. people and remembering the También social saber que otro factors. de los retos es dónde We estamos have to remember parados en that el we have sistema other sanitario. challenges. What is our De position in acuerdo the al health país o al lugar system donde vivamos according dentro de to las the Américas, country where we pasa live in por the Americas? diferentes We situaciones can have de salud, several en las situations cuales affecting our health por lo system, cual hay and información generally desarticulada, there hay mensajes is por enfermedad, hay servicios disarticulated fragmentados, hay sistemas information, fragmented fragmentados, services. We have hay a varias generaciones segmented conviviendo porque aumentó system. de There vida y gracias a las vacunas are también, the life hay expectancy enfermedades has crónicas, hay increased aumento de la thanks to expectativa de vida vaccination. There are chronic y hay diseases. una There is tecnología y an un increase in sistema life computer que expectancy, avanza, and there is a que, digital and que technological sobrepasa muchas veces system en that algunos moves lugares on la capacidad de that respuesta, pero que exceeds debemos the incorporarla capacity of a los response in cuales some llamamos places, and sistemas de we salud have to incorporate this 4.0 y que to tenemos que empezar a healthcare pensar esto, no solo centrado en las 4.0, and we acciones have individuales, to sino en la comunidad focus de not forma only más que in amplia. the individuals but also in the community. When we Hay think about muchas the cosas actions that we're importantes que going podemos to hacer, hay muchos adopt, avances que están there are a nivel many. de la comunidad, There pero is también a es un large progress desafío being poder made in the case of the implementarlo community, but it is a en great toda su challenge to be able expresión to primaria y implement luego this, en and cada this could nivel. be executed in the Este es el community. nuevo organigrama de la
This is the comprender new organizational el chart sentido of detrás de esta parte, the qué es lo Pan importante American que Health tenemos como Organization, and organización I would like to en show estas you our inmunizaciones. importance in the case La of inmunización immunization. integral, que es el The área o el ADN que comprehensive está a cargo del doctor Daniel immunization, Salas, which is reporta under the directamente al responsibility of subdirector, Dr. Daniel Sales, al reports director, directly responde a to la the importancia que director, tiene la to the organización subdirector or deputy directamente. director, who El reports resto, to como the ustedes pueden director. ver, As son de you diferentes see, the transmisibles, rest transmisibles, determinantes refer sectores, to pero creo que es different importante, es una señal areas, transmissible, de lo que non-transmissible, hoy social estamos determinants. trabajando no solo la We're PAHO, not sino only con otras working organizaciones as internacionales en este tema. PAHO alone, but with other international organizations. Hay diferentes estrategias There are que different tiene strategies la OPS, que in tiene un fondo place, rotatorio que está which desde is the 1979, revolving fund, que cubre which started in forecasting, que 1979, ayuda a los países a which estimar helps las countries to necesidades en estimate the las inmunizaciones needs relacionadas in a los immunization of insumos vaccines, relacionados con esta, the ve la supplies demanda en la related región, to entiende immunization, las mismas para que pueda ser review the adquiridas a bajo demand precio, in the regions so that vaccines prepara can be licitaciones para purchased at a establecer lower alianzas de price. proveedores calificados. Also, Los with resultados de regard esas to licitaciones son suppliers, the competitivos porque results son of these evaluaciones bidding por proceedings países are y supervisiones competitive, de and they're proveedores. purchased Entonces through ustedes pueden ver their process of una breve purchase orders. síntesis de la Here you cantidad can por la que se see intervino a mediante el summary fondo of the rotatorio number of vaccines that were used through the that were implemented through the y cómo revolving se fund, llegó a la estrategia para and llegar a mayores personas vacunadas. how Acá we were estamos able mostrando to cómo fue la reach implementación. more vaccinated or Es immunized importante decir la individuals. You estrategia can find more piloto, que es la information in the estrategia que se website implementa en below. todos los This países is a very americanos, important países de la strategy región, which is being que es la implemented siguiente. across the countries of the Hay region. lecciones aprendidas. There are lessons learned. Se venía trabajando mucho en inmunización We had been working desde in esta altura immunization, as the y doctor sirvieron como said, lecciones para aprender ahora aún más and con we la epidemia post-COVID y have la been able to COVID-19 learn rotatorio. Se more puede ver los in the diferentes case of países, the cómo COVID-19 vaccines and the revolving reaccionó fund. Here we can see the diferentes different países. countries. 33 countries were able to purchase vaccines. Y OPS brinda cooperación técnica y trabaja en forma PAHO interprogramática con provides otros aparatos cooperation como mecanismos de to integración, como el other informe, organizations, works podcast, together with other las oficinas país que están asociadas organizations a los ministerios de salud with or as CONU, de ese país, unidad central desde Washington también con central organizaciones units in locales. Washington. Y básicamente creo que una And de las cosas más basically, I think importantes that one of the most important things that we were hizo talking about cooperación técnica en el is that there fortalecimiento de la was estrategia de technical comunicación, cooperation to strengthen con el riesgo de generar communication vacunación segura, con strategies hacerse una encuesta en la on the cual risks of las safe dosis immunization. There necesarias was a o survey dudas que tenían las made personas para poder which probar showed that para efectos adversos, one of the main que puede doubts volverse la of the infodemia, population was with entonces regard hay to campañas de the after comunicación effects. dirigida a grupos There are communication vulnerables en strategies especial directed to que la vacuna rechazan, subpopulation groups hay who campañas need dirigidas al the público, vaccines but reject them. hay There are información y recursos para campaigns el addressed to the equipo public de salud. and Hay proyectos resources for the específicos de health team. participación There comunitaria, are comunitaria frente a la specific producción projects de for community VIH. participation. Se realizaron producción de contenidos de comunicación There social y we educacional produced para estimular la aceptación a la vacuna, communicational que creo que es content muy to importante. promote the acceptance of the vaccine. Se trabajó en poblaciones We vulnerables, en worked with comunidades vulnerable como populations such as en indigenous Venezuela. communities, and this was in Venezuela. Hicieron campañas para contrarrestar la There were desinformación y la información falsa en el público, obviamente en las campaigns redes sociales. to Ahora be CONU able viene trabajando to fuertemente counter y previo a la fake aceleración de la news. temática. Y ahora creo And que algo muy I importante think that now es something very muy important importante destacar es que están en is vanguardia that y están trabajando en línea con la we transformación digital en el sector salud y en el we monitoreo are de at the desigualdades, forefront in toda digital claramente transformation, the sostenible monitoring y of desarrollo sustentable en las inequalities, and bases this comunes goes de la hand in OPS. hand with the Sustainable También Development se Goals, which realizan is one of the fortalecimientos para pillars of mejorar la PAHO. gestión de la We salud, also entender strengthen todo lo que son los servicios health de information telesalud y systems. We cómo have to complementar look tanto con la at conectividad de the webinar que se venía remote desarrollando health en estos systems, and días, this has to do with the agregar uninterrupted información webinar útil para series. sectores de salud We y las also have alianzas analysis of con the maturity to implement remote health services. Hay algo que es una realidad y es que There la is something which inmunización is a bajó en reality las is that coberturas. the coverage in the case of Se vio un pequeño immunization retroceso en decreased, la inmunización especially para la in the case of COVID-19, pero hay unas otras COVID-19 coberturas que son immunization. importantes In the de case of destacar ahora other coverage, que tenemos we que had a ver a decrease, futuro cuando baje el agua. and we En la have región to estable review está the cerca del situation. 4%.
In the case of the Americas, there was a decrease in 4%, so it is very important to redouble the efforts that are being made to update immunization of children and adolescents because immunization is an essential resource for health. And obviously, it is important for life and for the SDG 3B1. And do not regress. This implies that we have to continue with the different cares. The challenges or priorities are to re-strengthen the regular program of immunization to recover vaccine coverages with a comprehensive vision of the course of life, integrate COVID-19 in the regular immunization program, make a priority the efforts addressed to counter the anti-vaccine efforts through continuous education strategies and focused communication, vaccine or provide immunization to adolescents, as in the case of the human papilloma, which is fundamental to achieve the elimination of the uterine cancer. And also, we have to consider the anti-hepatitis B, the 3 doses, which helps prevent liver cirrhosis and liver cancer, in addition to other liver diseases. There are different tools. A fundamental one is communication, and we have been able to witness this, as Dr. Kaya said, with the fake news and the infodemia. We can see this material in the PEJO website. In the convergent agendas, we focus on the three big mechanisms in South America. We work in different areas, and I believe it is fundamental that in this webinar we can talk about this most important topic. Thank you very much for the invitation. Muchas gracias, doctora Patricia Gallardo. Thank you very much, Dr. Patricia Gallardo. I think that it is very important to put forward the importance of the context in the case of immunization, as you mentioned, the social determining factors, social policies of each country, and this is related to the offer of services and the response on the part of the population. I think it is important. I think it is clear that the coverages have decreased. We are in a risk situation. We need to join efforts and make this effort more comprehensive. Thank you very much, Dr. Patricia. Next, we would like to greet Dr. Carlos Albrecht. He has a master degree in public management. He is currently the health officer at UNICEF. Welcome, Dr. Carlos Albrecht. Thank you very much, Marianela. Thank you very much for the invitation. Thank you very much, Dr. Calle, for the invitation. I would like to congratulate Patricia for her presentation. I would now like to share my screen. Let's speak about this topic, the challenges in immunization for children and adolescents, which is the population which is comprised by our mandate as UNICEF. This is my name, Carlos Alfred Lezama. I am a health and nutrition officer at UNICEF, and I will talk about this subject. Probably we will repeat some information, but I think it is important so that we are able to see how the pandemic has affected the world. The pandemic has made us step back or regress 10 to 12 years in coverage.
But in the past, we were not doing well either. Debido a la pandemia se interrumpieron Due muchos to servicios, the ¿no? pandemic, many Tuvimos que services were cerrar interrupted. We had to servicios de atención primaria close para primary atender health emergencia care que estaba services todo el to mundo. attend Entonces, to uno de the los world servicios que se vio emergency. So, afectado one of the fue justamente services el that de las was immunizaciones. affected was Entonces, that hay un of estimado immunization. So, eh, there is con, an digamos, datos de la OMS y estimate del with UNICEF que data justamente from the hablaban World de Health 42 niños de Organization, 19 as dosis, Dr. que si vemos en el Calle índice said, específico de acá, children with la no parte ploma, del doses. año 2019 a The gray 2021, part from hemos ido de 2019 to las 13 2021, we millones, see an 17 increase millones, 18 13 millones, million, 16 million, alcanzando una 18 cifra million, aproximada reaching an de casi approximate figure 48 of niños con cero almost dosis. 48 Y million adicionalmente children la parte with gris no es la de doses. los And in the subvacunados que no están con las blue vacunas part, al día we para see llegar, that que there are tenemos un número children that are aproximado de 2 not millones, up ¿no? to date Entonces, with their estamos hablando que vaccination de más scheme. de We're talking 68 about millones more than redondeando de 68 niños que no han million cumplido su children dosis who have not correcta. completed Entonces ya their es una vaccination alerta, scheme ¿no? O sea, at the right tenemos una time. disminución This is an mundial alert. We en la have a cobertura de world vacunas. reduction in Un dato immunization adicional que me coverage. comentaba An la additional profesora importancia de information, la as Dr. cobertura de Patricia la was mentioning, the del papiloma, importance más o of menos en coverage of 2020 the 1.6 papilloma millones de niñas no virus. recibieron su dosis completa. 1.6 million Si nos vamos un poquito hacia girls did not Latinoamérica receive y their el complete Caribe, doses. If we look at Latin America 2.4 and the millones Caribbean, de niños tampoco 2.4 recibieron sus million vacunas did del not esquema receive recomendado. their regular Entonces, ¿por vaccination qué? ¿No? ¿Qué pasó scheme. previo a este evento? Tuvimos What la happened? pandemia. We had the Entonces, esta pandemic. pandemia pues nos daba nuevas This exigencias, ¿no? pandemic Como digo, la posed fuerza more laboral, el demands, the soporte se workforce, the movió hacia service, la emergencia. everything shifted Entonces, pues se towards dejó the de lado a nuestros servicios básicos emergency, como el and the crecimiento y desarrollo, primary la health vacunación. care services were Si bien es left cierto, aside, such as tuvimos muchos ceses en immunization. recurso humano en salud, Even though pues we con la crisis de even la though it's true pandemia that we had empeoró, scarce ¿no? No había resources, personal, no había with the pandemic suficientes things became worse. vacunas, There we were short bueno, of faltaba, era una medical escasez personnel. global de personal sanitario. There was Y a a su vez ese personal, pues el global poco que había, el que estaba en primera línea, reduction or frente scarcity a la of pandemia, pues sintió una gran presión, personnel, ¿no? and there was a Era lot of difícil estar pressure. It combatiendo was a una difficult to pandemia de la be cual no teníamos mucha acting idea. against or combating a Bueno, pandemic digamos, y ahora la OMS ya that le quitó we el did rótulo not de know emergencia, ¿no? Pero much aún of. o sea, los casos persisten. Y We lo know otro es que that cases esa persist, recomendación, and el quedarse also en this casa, recommendation of el temor al salir, ¿no? El staying salir at en contacto home, being con afraid otros of niños, no leaving, regresando a las escuelas, being in regresando contact with las other children, familias que closing down no the llevaban schools. a sus hijos a So los centros de the vacunación por families el temor would de not take their naturalmente children to the vaccination enfermarse o centers because they contagiarse. were Entonces, naturally todo afraid esto of sumado decía being pues que infected. la And this cobertura de all inmunizaciones era added up menor. to Tenías the menor fact personal, that we centros had cerrados, personas con el temor a a salir. smaller personnel De hecho, and Perú many en people Caribe, afraid of fuimos leaving. In exentos Peru, a esto, las coberturas bajaron. Si en la we cobertura del experienced a similar 2017 situation. If también we bajaron la cobertura del look at 60% que teníamos en el 2019 children a un below the age of 60%. 36 months, Se ha recuperado un poquito we see the en los figures últimos there. trimestres, pero aún así pues no, no 60.7% in somos exentos. 2019 Eh, dropped hay to regiones que están muy afectadas, 52.9% in Loreto, 2021. There se are afectó bastante, regions that are el nivel de very cobertura llegó affected. al 40%. Loreto was the most Y más o affected menos, one si with hablamos en a números, 12.000 niños y niñas 36.7% menores coverage de 12 reduction, meses no tenían las and dosis completas de la dosis 40,000 de la. children Si bien es aged cierto, 36 los months did niños que not hemos have the experimentado complete más doses for their alerta age. están intentando recuperarse, pero la We're, idea try- es que we're aún nos starting to falta, see a por recovery, ahí que estamos recuperando but unos puntos we're porcentuales, pero recovering aún nos falta some trabajar. percentage points, but we still have to Entonces, como work. mencionó la doctora As del Carmen, Dr. UNICEF Maria del Carmen presentó said, hace unas UNICEF semanas el listado mundial de presented letalidad. Es un the documento, digamos, que nos dice World y que este año está Children's específicamente document. enmarcado en And in 2016. this Todos los year, países this document tienen is dos the versiones. state of the Si world's vemos children. It is la focused on resumida de vaccination. There is a casi summary version 200, with 28 donde se pages analiza and a full lo que one es el of more estado than de 200 inmunizaciones pages. de los niños This menores de cero a document 3 años analyzes y what las is the recomendaciones. Entonces, situation son algunos of datos que me parecen immunization muy for importantes. for Uno children de and cada adolescents. 5 niños One of each nacidos 5 children cuando
out of 5 children has not been vaccinated, or 0 doses, or sub-vaccinated. This increases the risk of disease in these children. One of each 5 children has no protection against measles. And as we were talking about the papilloma virus, 7 out of 8 girls are not vaccinated against this virus, which prevents the uterine cancer. And we have to consider this information. We know that vaccines save lives. We can save 4.4 million lives a year, and if we reach 2030 and accomplish this objective, we could reach 5.8 million lives. Saving lives is a very good investment. Why is that? Because for each dollar invested in vaccines, we can have a return of 26 times. If a child is not vaccinated and falls ill and has to stay at home, probably the parents or the caretakers have to miss their jobs. This generates absences at work. So, vaccine saves lives and it is the best investment. This is an important point. It is not the case that before the pandemic we were doing fine with the ideal coverages. Regretfully, before the pandemic, there were children without vaccination. As Patricia was mentioning, the determining factors, inequalities in the case of health. Most of these children without vaccines live in the poorest and most marginalized places. Inequality, poverty, and the scarcity of services is very closely related to this. In the poorest households, a little bit more than 1 out of 5 children are 0 doses. In the most affluent ones, it's only 1 out of 20. In the case of mothers, it is probably it is probable that there would be a bigger proportion of children with 0 doses. If we have a mother without studies, this percentage rises above 20%. We can see this triangle. How available are vaccines? How easily can they be accessed? Do we have the necessary medical personnel at the health centers? You have to pay for transportation to reach this center, or you have to pay for this vaccine, or probably it is the case that the caretaker or the parent cannot miss work to take the child to the health center. In order to vaccinate all children is to re-strengthen the primary health care with the support to health workers, where the community is committed to this work. Community work is very important, as Patricia mentioned, to prioritize the funding of immunization and having integrated services so that each person can be offered a vaccine so that we can reach those that are falling behind with the vaccination scheme and even those with no vaccines at all. But in order to achieve this, it is important that the population trust vaccines. Even though the vaccine is available, if as a caretaker or as a parent or as a community, I do not believe in vaccines. I am afraid of vaccines because
I think Por there will supuesto, be para a que no vaya a volver a serious dar COVID, si vuelve a dar COVID, adverse effect. la Why am I going to probabilidad take a de vaccine si me va a dar dolor if de cabeza, I am un going to dolor en la get cabeza COVID? que puede ser Why am prolongado, I going to get a una vaccine fiebre. if I Entonces, will have es a importante fever or entender have la some nivel de pain in the arm? confianza que It is establecemos important con nuestra to confianza en las vacunas, gain porque ahora the vamos a ver trust of las the siguientes community. diapositivas, As we will see in the un upcoming estudio que se hizo slides, el we año will pasado see sobre los a study efectos en las that vacunas de was COVID en made los last year adolescentes. about Entonces, the la realidad es population's que es importante trust in comprometer al grupo, vaccines. It is el important to diálogo commit con la comunidad, the community, y dialogue para with eso es the necesario community. el informar a la And comunidad, to this es end, it is necesario important to abierta la inform the conversación community, y to es have an necesario open incluir a la dialogue, comunidad promote con los this APUS, trust with por the ejemplo, de las community comunidades. leaders, the APUS, the Entonces, leaders por of ejemplo, para communities. detenerme en este punto, UNICEF ha trabajado, UNICEF has worked. digamos, tenemos territorios priorizados en We países have Loreto prioritized territories y en such Loreto as se ha Loreto, hecho and un in estudio Loreto, muy interesante we sobre las have a very percepciones interesting en study cuanto a la on the vacunación. perceptions with regard to Conforme los años en vaccination. pandemias orientadas a la vacuna COVID, As it was entonces se done ha during the trabajado con pandemic, UNICEF it was y con focused on Liga Española COVID. del Síndrome Autista, con We have la worked with the comunidad San para Juan que Bautista entiendan las community to vacunas, see por qué se what are the vacunan, cuáles son perceptions of los these positivos vaccines. de la vacunación, They efectos negativos, why are they eso nos tiene que immunized? What are the establecer negative de aspects? darse, This digamos, en is los últimos a lotes. study Ya se han that presentado is avances en almost el gobierno complete. regional We de have Loreto. provided Entonces, también this sería information interesante to para que the lo más Loreto gente lo regional conociera, government. ¿no? It will be Para que la interesting gente to vea share this si es information with útil, us porque so lo that we interesante can es no en la comunidad, disseminate sino this en study la because it educación is community sobre las based. What vacunas do que tienen people positivos think y negativos. about Y esto vaccines, también the pues es, positive and negative digamos, como aspects? parte de la confianza es And as importante part capacitar of the y apoyar trust, a it los is important especialistas, to ¿no? train and support health Que ejercen una workers influencia pues who bastante have notoria en la comunidad. a Digamos, very el profesional que notorious conoce la influence vacuna, in the community. We que have a sabe professional cómo that is responde la knowledgeable vacuna, about pues the también nos va a ayudar a vaccines, that prevenir believes in the también vaccines. esta, digamos, This will help resistencia a la us vacuna. to Y es spread this también trust in the empoderar a vaccines las and mujeres en also este contexto, empowering que estén involucradas women en estas campañas de and educación y de girls información respecto a las to vacunas. involve them in Entonces, ¿cómo hemos these funcionado? educational Hay un campaigns on estudio vaccines. As I que se mentioned, hace there en is el a sobre el report, Vaccine Confidence Project, que se hizo which el is año the pasado, Vaccine Confidence donde Project, eh, made estudian in muchos países 2022. para ver cómo está la It confianza en includes las vacunas en general many y qué pasa con countries las vacunas and it y talks cómo esto ha ido about the cambiando a confidence través del tiempo. in the vaccine Entonces, and hay how has países this como changed China over time. que There are teníamos una countries such as confianza del China, 95% where we en las have a vacunas confidence y level of esa parte 95%, celeste significa que and ha this blue crecido la part means confianza en that comparación con los confidence años has anteriores. grown in comparison with Pero previous podemos ver years. que en los But we demás can países see that hemos ido in the caminando hacia abajo other la, countries, if la we nivel de look confianza down en the las list, vacunas. the Entonces, si vamos hacia Perú, nos distrust encontramos en is un increasing. If we 88%, look at Peru, 88% ahí, we see that de there is an confianza en las vacunas de las 88% level vacunas. Pero hay un in the cambio de case of porcentaje vaccine menos confidence, 8 de los and there has been 1%, a percentage change of negative la 8% with desconfianza regard ha to previous years. incrementado. So Y the los lack of apoyos confidence de has UNICEF increased. para At llegar a esto, UNICEF, in order to consideramos que la achieve this, educación we y las consider actividades de that the cambio de hábitos son muy importantes para dissemination mejorar and the los activities niveles focused on changing behaviors are y por eso important es que to estamos trabajando improve con nuestros vaccine territorios confidence. That is why y we're para working apoyar in our territories, Huancavelica, Distrito Norte, Ucayali, Tumbes, Loreto, para hacer Lima campañas de Norte, difusión, and Tumbes with usando dissemination distintas campaigns estrategias. Por using ejemplo, different strategies. Loreto For example, in hemos Loreto, utilizado spots radiales we're con using publicitario de radio educación para ads informar a la población. in Hemos indigenous trabajado languages. campañas, We pósters, have hemos worked with trabajado en billboards, incremento en las capacidades, posters. en el fortalecimiento de las We capacidades have del worked with personal increasing the de los, capabilities of the health digamos, de las workers zonas offering the vaccines. de frontera, por ejemplo, en Tumbes, And in UNICEF frontier ha areas establecido in brigadas Tumbes, de for instance, vacunación UNICEF has en las zonas established migrantes que están cruzando vaccination pues, la frontera, que brigades no tenían acceso a las vacunas, para tratar that de are poner al día las reaching vacunas, sensibilizar en cuanto a vacunas. populations that had no access to Además, también the vaccines to en la raise their selva awareness. se In ha the case capacitado of personal the jungle, we en lo que es have cadena de frío, provided manejo de training fríos, to the estabilización de personnel in fríos y the multiplicidades case de of the frío. cold chain. Entonces, hay bastante que trabajar And si we have a en lot of general work la to do. confianza hacia las In vacunas ha general, the disminuido. vaccine Entonces, es confidence algo que has todos tenemos que
decreased, and we los have centros de to bienestar inicial, centros de concentrate our bienestar efforts. temprano en las regiones, We para have we have to work maximizar with the la government, with eficacia other de las vacunas. agencies in order to Entonces, pues, improve this creo que este es confidence el level. mensaje, ¿no? So Debemos actuar this más is the message. y We si have to podemos empezar desde la act juventud, more, mucho mejor. and Eh, if we entonces, en can resumen, ¿no? start Hubo un now, it will retroceso be en la better. pandemia, sí, There es una was a alarma, regress pero in debemos the enfocarnos immunization, desde which antes is en el an manejo alert, de but nuestra we have to remember that población y even estudiantil. before La the pandemic, desigualdad we were not también doing that well. influye bastante, como Inequality mencionaba has Patricia, a big en las condiciones impact de salud. on the La situation, as pobreza Patricia mentioned, poverty, influye mucho en la desigualdad en las the vacunas. lack of studies. Tenemos que This utilizar influences los on the mejores de vaccines, nuestro on sistema de salud immunization. porque We tenemos have más personas deficiencies in riesgo. the health Existe systems mucha indecisión and in y the temor a primary las vacunas. healthcare service. Muchas personas, digamos que Many quienes no se people vacunaban, pues no confiaban en el efecto, en qué tanto van a had beneficiar no protegidos confidence por on las the vacunas. vaccine and therefore did not get Y immunized. lamentablemente esto puede llegar And a pasar en las próximas unfortunately, generaciones, ¿no? Como this hemos visto can el cambio become worse climático, in se upcoming crece, years as eh, por we ejemplo, ahora see mismo en climate California change. están For pasando algo instance, we have de las this lluvias o los high levels of eventos climáticos dengue que hemos tenido due to the y heavy lamentablemente rainfall. esto puede agravarse, ¿no? O sea, sabemos que el This clima puede can agravarse become conforme worse. We aumenta know that el tiempo, climate entonces change puede will become agravarse. worse over time, Pero para esto es necesario, y es lo que también and menciona Levi, la voluntad it política, ¿no? is La decisión important in the política case de of poder EPI. invertir en las As EPI vacunas, mentions, we need to have this political will to quienes sí invest confíen en las in vacunas, vaccines, that puedan politicians ayudar a la trust decisión vaccines, that para they mejorar esa can cobertura, ¿no? Entonces, la help in the EPI decision-making tiene que buscar process esa to improve separación de this coverage. obligaciones, ¿no? Tenemos que And the vacunar EPI a todos provides nuestros this niños en recommendation. todas We have partes. to Es immunize importante all eso, reforzar la children vacunación y la everywhere. We have to confianza en las reinforce vacunas, the gastar más y mejor vaccination en las demand and vacunas confidence in y tener vaccines to resistencia a la población primaria resiliente, spend sobre todo more pensando a futuro and por better ejemplo, in las personas immunization que and tengan health, and comorbilidades. establish resilient Así es, systems con eso quería that cerrar. Muchas gracias por can este help us tiempo y with por esta the any disturbances in the future. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, doctor Carlos. Thank you very much, Excelente Dr. disertación. Carlos. It was an excellent Quisiera presentation. recordar I nuestra would frase like to inicial, ¿no? Se incrementan las remind you of desigualdades our cuando nuestros niños, niñas y adolescentes with our no son phrase, vacunados. inequalities are increased when our Quiero children and iniciar adolescents are agradeciendo not a nuestro immunized. They do equipo not wait. We habilitado, must speed oportuno y up calidad. a timely and Y con esto quality entramos articulated response. demasiado a la Your reflexión, ¿no? Que presentation no has olvidemos made cómo us fue la reflect. primera respuesta a la Let's not pandemia, forget how was the first response to finalmente the pandemic, quiénes and estuvieron finally, afectados. who were Estamos affected. hablando de que nuestros And niños, niñas, when we adolescentes no talk accedieron about a sus the fact that vacunas, our esto children and tuvo un adolescents did costo, un not have costo social, access un to costo the en el presente immunization, y this hacia has el a social futuro. cost, Son a niños cost in que the se present pierde and the future. educación, que se pierde These protección, que se children pierde are que se missing una protection, mayor education, vulnerabilidad. Creo and que es become more importante vulnerable. I mirar think a it lo is importante de la inversión important en la to niñez, lo think importante de la about inversión en la investing in vacunación. Nos ha hecho recordar, children. como bien dijo In the la case of doctora Calle, immunization, hay un as comité Dr. de Kaye said, inmunizaciones there que no ha is parado. Aquí en este an comité immunization estamos committee that gente have not de países de la stopped. región Here andina we have con the directores, countries of the equipos Andean region with the vicepresidentes y immunization precisamente lo que teams se está that proponiendo have done como what you estrategia have para tomar en mentioned. cuenta, ¿no? You Las have mentioned salidas several strategies and familiares, they are trying cotidianas, to sin implement them. papeles, Going out to el the community, diagnóstico having a oportuno, dialogue, el having trabajar en local asistencia, diagnosis, propiciar la and be articulación able to foster descentralizar, el involucrar a gobiernos articulation locales, difundir involving información local y tomar communities, acciones conjuntas. spreading Sin embargo, es information and taking importante lo joint que actions. menciona, ¿no? Esa It is respuesta important what you incluye mentioned. This una respuesta response includes no solo del recurso humano, no solo de a las response familias, in sino terms not también de la only in the comunidad, case of ¿no? families, Creo que but no also nos in the vamos a case ir. of Yo me quedaría con el último communities. mensaje que I usted pone will que hay que like vacunar. to Sí, highlight the last los dos ponentes que message. coinciden que hay We que have to vacunar, que immunize. debemos reforzar Both esa speakers demanda, have agreed on esa this. We have to demanda reinforce y mejor this demand y que and debemos spend dar better and servicios, more sí, and resilientes, pero servicios oportunos, de be able to calidad y provide equitativos. resilient and Solo me timely and queda equal agradecer, services. lo invitamos, I gracias would doctor like Carlos to Albert, thank lo you, invitamos Dr. a Carlos permanecer en Albrecht. sala porque al We final invite de you to las stay at the aclaraciones room because at the realizaremos la end enviada of a
the preguntas generadas. Muchas gracias. dissertations, we will have a dialogue based on the questions Quiero en este momento, posed. no sé si At podemos this moment, hacer una pausa I don't know activa. if we Rob, could have an active inmediatamente después de la pause, pausa nos gustaría Rob, los comentarios del doctor José because after the pause, Alejandro we would Mojica. like to listen to the comments of Dr. Jose Alejandro Mojica. Mientras Rob coloca la pausa activa, vamos a agradecer a todas las personas I would conectadas like to thank all the people here with us from the Ministries of Health, academia, various entities and social organizations from Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Spain, Guatemala, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, among others. Cualquier parte del mundo, desde el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, estamos muy felices de recibirlos en esta actividad saludable. Hoy bienvenidos a liberar las tensiones acumuladas en la espalda y en los hombros y solamente utilizaremos nuestras sillas. Así que vamos a arrancar calentando de una vez. Quiero que te imagines en una piscina y que estás nadando hacia el frente, nadie hacia el frente, perfecto. El que no nade se hunde, perfecto, ánimo, energía. Eso es, vamos, calentando los brazos, los hombros para liberar las tensiones de la espalda. Bueno, sabe que nadie hacia atrás, vamos, energía positiva. Brazos amplios, grandes, generosos, excelente. Bueno, y el que se descoordine gasta algo. Con el brazo derecho nado al frente, con el izquierdo nado hacia atrás, caliénteme los brazos, perfecto. ¿Cómo están? En una piscina en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Excelente, liberando estrés, cambie. Entonces, brazo contrario adelante, izquierdo adelante, derecho hacia atrás. Si se puede, domínelo, caliente la espalda, los brazos, los hombros. Muy bien, y descanso. Muy bien. Segundo ejercicio rápido de calentamiento. Quiero que nos aprendamos dos posiciones. Primera posición, manos a la cintura, llevas atrás, los codos, pecho adelante. Muy bien, mira hacia arriba, muy bien. Pelvis hacia atrás, perfecto. Estira un poquito hacia el frente. Posición 2, justamente la contraria. Bajas la mirada, brazos adelante, pecho hacia adentro, espalda flexionada y vamos a llevar la cadera, la pelvis hacia adelante, miro hacia abajo. Esa va a ser la posición número 2. Cambio, mira arriba, perfecto. Cambio abajo, cambio arriba, perfecto. Cambio abajo y cambie periódicamente. Mover la columna vertebral es algo 100% saludable para aliviar tensiones en la espalda. Perfecto, 3 más de esos, 2 más de esos. Último. Y descanse. Muy bien, excelente. Ya hay calorcito. Así que vamos a hacer 2, 3 posturas para soltar tensiones de la espalda. La primera, quiero que te ubiques al lado de tu silla, al ladito de tu silla. Separas las piernas. Muy bien. Vas a apoyar la mano más cerca de la silla, en ella. La otra mano, bien arriba. Pégala a las orejas. Muy bien. Cuando las tengas allí, mira. Esa mano va a ir a buscar el otro extremo de la silla, va, búsquelo, agarre ese extremo de la silla, sonría, respire y vas a sentir la tensión, la liberación en la espalda, parte lateral, zona lumbar, eso es, respire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, regreso y me estiro. ¡Wow! Como que se siente, perfecto. Pero vamos a hacer el contrario, entonces me voy a ubicar al otro lado de mi silla. Recuerda que el brazo más cercano lo apoyo en la silla, separo las piernas, muy bien. Brazo contrario arriba, péguelo a la oreja y voy al lado. Y trate de apoyar esa otra mano en la silla, si se puede. Maneja la respiración profunda, continua, desde casa, desde la oficina, desde donde te encuentres puedes hacer estos ejercicios
que traemos desde el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Vamos, vamos, vamos. Regreso, regreso, regreso. Me estiro, me estiro, me estiro. Perfecto, excelente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien o no? Excelente. Vamos a darle la espalda a nuestra silla y vamos a poner nuestras manos, vamos a apoyar las manos en la silla, vamos a llevar el pecho adelante, mirada hacia arriba, estiro, estiro, estiro y empiezo a liberar ese cansancio físico, mental, emocional, todo lo que nos afecta en nuestra vida a través de la actividad física, los estiramientos, el salir de la rutina. Tomo aire, exhalo y descanso. Hombros adelante, crocanticos, crujientes. Muy bien, excelente. Siguiente postura, súper recomendado para las tensiones de la espalda. Así que acompañen. Vamos a apoyar las dos manos en nuestro asiento. Muy bien, separo las piernas. Quiero que estires las piernas y mira, llevas la silla hacia adelante o tu cadera hacia atrás. Y vamos a empezar a bajar. Baje, 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 cadera hacia atrás, apoyo. Muy bien, y voy a tratar de alinear mi espalda con el espaldar de la silla. Voy a sentir ese estiramiento, mire, desde las piernas, zona lumbar, espalda, brazos, estírese. Y ahí nos vamos a quedar 20 segunditos. Así que respire, eso es energía positiva. 10, 9, 8, 7, si se puede, 6, 5, 4, 3, 2, tomo aire, 1 y muy despacio me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso. Y ay, como que se va sintiendo la distensión en la espalda. Eso es, desde horas como y trayendo estos ejercicios para sentirnos bien. Bueno, vamos a repetir ese ejercicio y le vamos a hacer una variante, ¿listo? Bueno, apoya las manos en tu silla, llevas al frente, al frente, al frente, al frente, te apoyas, te estiras, te estiras, te estiras. Perfecto, cuando estés allí, quiero que subas un brazo, mire, y vas a mirar ese brazo arriba, 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 se estira. Mi otra mano está bien apoyada en el asiento, manejo la respiración, profunda, continua, regreso y vamos a ir al lado contrario, entonces subes brazo contrario, arriba, te estiras, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apoya las dos manos, perfecto, regresas en cámara lenta, regresas en cámara lenta, regreso, 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 ay, descansa. Se vale despeinarse, se vale despeinarse, se vale todo. La pausa activa del día de hoy. Desde Loras Como estamos muy felices de traerles estas pausas activas diferentes, divertidas, dinámicas y que favorezcan nuestro estado de salud. Así que los animamos a seguirlas realizando. Un abrazo fraternal, los queremos mucho. Chao, chao. ¿Qué les pareció? Nos ejercitamos con una pausa activa. Es importante hacerla. Nos mantiene We had saludables. an active pause. It is useful, it reduces stress, it reduces our work fatigue, and our muscles are more flexible and healthy. Now, I would like to invite Dr. Jose Alejandro Mujica. He is an infection specialized pediatrician from the Health Ministry of Colombia. Dr. Jose Alejandro Mojica, we would like to listen to your comments because at the beginning of this webinar, the doctor mentioned that it was important to prioritize an investment in primary health care and human resources, which is fundamental. We also saw in the two presentations how important it is to foster vaccine confidence, use the different technologies. We have to make use of research and technology, offer quality and timely services with better vaccination schemes that can be accessed by our countries, implement strategies as mentioned by UNICEF and PAO that include the participation of families and communities with a multi
sector participation approach. Go ahead, Muchas gracias, buenos Dr. días, muy Mojica. amable doctora Good Marianela por morning. esta Thank you atención very y much, Dr. trabajar Marianela and brevemente Maria del pues Carmen, for varias the veces hemos invitation to estado this actuando durante event. la We pandemia have y been bueno, present here on several necesito, occasions during the me da pandemic. mucho gusto, doctor Carlos, doctora Patricia, creo que Nice to meet you, mencionaron Dr. lo igual que Carlos la and doctora Dr. María del Carmen. Patricia. As you Bueno, mentioned, just sabemos as que Dr. la Maria del interrupción Carmen, de los we know programas de that the vacunación se ha disruption in the presentado cuando vaccination hay desastres programs has naturales, occurred orden with público, problemas natural sociales, y en este caso pues una disasters, pandemia. social Hablamos de unrest, una social pandemia problems. que In si this case, we bien had a pues la pandemic parte esta that de emergencia se disminuyó, la pandemia no se where ha ido. the Sabemos es, los emergency datos, was los casos reduced, siguen todavía the, presentándose the y emergency status tenemos was todavía reduced. We suficientes, still o al have other menos cases. suficiente vacuna en los diferentes We países de la have región, enough pero también vaccines in the tenemos different bastantes countries of the pérdidas y region, but defunciones. we Pues also hablando de have la interrupción, many sabemos que vulnerable ya lo mencionó individuals. mis colegas, As my donde más colleagues de 68 mentioned, millones de niños han over quedado 68 sin la million región sin children vacuna, pero de esos in the regions 2.7 have son menores de un left año. Entonces dice, estamos unvaccinated, and susceptibles a que se presenten 2.7 brotes de are under the polio, age of que ya sabemos lo que 1 está pasando en la year. región, We could have polio, brotes de sarampión, mellitus sabemos outbreaks, cómo qué está pasando en measles Brasil, qué ha outbreaks. pasado We en know what Argentina, en is Canadá, happening en in Estados Unidos. Brazil, in Estamos Canada, in the United States, in Argentina. viendo de nuevo brotes We de difteria, are lo que está pasando en Venezuela. seeing Sabemos que Venezuela diphtheria tenemos la región emergencia outbreaks in porque tiene Venezuela. un We hecho de know that brotes in the state y of fiebre Bolivar, amarilla para los there are enfermos en la outbreaks. región, They have donde an tenemos emergency, and yellow Bolivia, fever in the brotes case en of Brasil. Hemos tenido casos en Bolivia. Perú y In estuvo por ahí Brazil, we cerca had uno en cases in Colombia. Peru, Entonces, and todos we estos are going to relacionados rule out básicamente one con bajas in coberturas. Colombia. And this Si is bien related sabemos que to hay unos low compromisos coverages, internacionales de even though we erradicación know de that there polio are international con todo lo que commitments to implica lo de eradicate polio, reducción polymyelitis gradual de la oral, with the mejorar cobertura, vigilancia de las improvement of neoplasias, lo de coverages. sarampión. Nosotros en este año en Colombia In the case of estamos incluso measles in certificados, Colombia, even though tenemos we la were amenaza de certified, migración, tenemos we ellos los brotes have the activos en threat posed Brasil, by las immigration. coberturas We have the active bien no son outbreaks las in mejores. Brazil. Nosotros en The Colombia coverages, bajamos 86 which are not the 87% best, en un but for instance, 2021, que eso we es have importante porque had nos a queda reduction in coverage 13% de niños because we have susceptibles sin vacuna. Entonces, miren, si 14% hacemos, si sumamos of todas las children cantidades susceptible without the vaccination. digamos, eventos y de cosas que estamos If we presentando, look at all the events, nos vemos otra vez we que tenemos see casos de tétanos. Nosotros el tétano neonatal ourselves estamos, facing esta neonatal enfermedad está tetanus en cases. eliminación desde el 2005 en la This región. is El año a pasado disease tuvimos that tres casos is en being Colombia. eradicated since Todos 2005 in the region. We have three cases in usualmente Colombia. uno o máximo Usually we dos, pero have el año one or pasado tres casos maximum en nuestro país two, de but tétano last year we neonatal, had todos three relacionados con bajas cases coberturas, in our country madres related to adolescentes y low por supuesto coverages, cuando teenage no tiene mothers, cordón umbilical no adecuado en el momento del parto. and when Pero the fuera de umbilical ese cord hecho, has not been lo de los adequately casos de cut at meningitis the es otro de moment las of childbirth. preocupaciones que tenemos. El 2030 la Meningitis OPS nos menciona in no casos de hemófilos, influenza tipo B, y de nuevo queremos que se 2030, apunte, no casos de we neumococos y we enfermedades have a perenne goal por of zero estación, y aparte de cases. eso meningococo. And Bien also in the sabemos case que en of la región meningococcal, we hay cuatro know países que that tienen in the region we vacunada para have meningococo four y Colombia countries la tenemos that también have para brotes. vaccination for Sin meningococcus. embargo, In Colombia, uno we have de los four avances que hemos outbreaks. tenido en la región Some of the es progress que made in the region estas enfermedades, is that neumococo, these hemophilus y diseases, meningococo, son prevenibles por vacunación. pneumococcus, Y a medida que mejore meningococcus, and cobertura de estas Haemophilus, are enfermedades, preventable by podemos vaccines. evitarlas. If Y por coverages último, el improve, we VPH. can eradicate these Nosotros diseases. en Colombia la And tenemos del año 2012, pero lo hemos comentado, the human tuvimos un gran papilloma evento, virus, we had an event una ansiedad in colectiva Colombia. en el Caribe We colombiano had a raíz de a ese hecho de collective VPH anxiety en la in mano de manejo y no the hemos podido Caribbean presentar. region, Estábamos and mejorando y llegó la pandemia y el the año pasado coverages tuvimos were dropped. 34% de coberturas en la Last primera year, dosis. we Y had en la segunda dosis 34% of un coverage with the 10%. Entonces first ustedes que no doses, hicieron nada and apenas in the lo next hicieron one, por it eso. was En conclusión, 10%, and which sabemos que is nosotros unfortunate tenemos que because it should mejorar be la 95%. la We know that we have to iglesia improve, as such, we y have to reforzar lo que communicate decía el doctor Carlos, the risk la and importancia de highlight la what vacunación. Dr. Carlos said, the Tras importance esto, of después del agua vaccination. potable, lo que más ha impactado en salud pública son las vacunas. After Pero por otro drinkable lado, water, tenemos que the most important reconocer impact has y lo been in the comentaba case también of la doctora Patricia y el immunization, doctor as Carlos. Dr. El Patricia mes and pasado Dr. acabamos de pasar Carlos la semana mentioned. de vacunación de las Américas. Last week we had Sabemos que esa the estrategia, esa vaccination week of estrategia the hace que la Americas. gente We know that this evacúe tactics, la these vacunación, strategies todo lo makes que fue people población de objeto dirigida no solamente a los niños, sino a la move familia, or al go to adulto get mayor. Nosotros vaccinated empezamos in the ya case en of este the momento family, también a elderly
elderly people. We have also started working just as Peru with the influenza
campaign, which started last week. porque mucha gente So de, I de los virus think que circulan that respiratorios, el del COVID, in the case no entra of the dentro de esta respiratory recomendación. Y era virus, un llamado también in a the que se case of fueran influenza gradualmente and alistando vacunas COVID-19, como la these influenza. Pero diseases aparte can de be eso, prevented. esas estrategias So, incluyen in addition programas to de these vacunación strategies, que están we saliendo have en toda la región. Hablo no solamente de immunization la región campaigns paisa, throughout sino the que region, not Colombia only the case of con influenza. al día con fiebre In amarilla. Colombia, Completamos we're el looking resto de at los países yellow en fever cumplimiento de campaigns. vacunación. We're Igual completing que with varios the países para ponerlos al día, measles cantidad de follow-up perfiles límpicos, campaign. poniéndolos al día con sarampión. We are Y el año, trying este to año get bajamos a los que more tienen children to 5 be años de up to sarampión. date with their Para los primeros immunization del año, schemes. la veníamos a los 5 años aplicando y Also, in este the año la case of bajamos a los 18 rubella, meses. Eso es para we Colombia. were Es para que rápidamente immunizing los niños adquieran children inmunidad at contra a esa certain age, infección. and now we Y have por lowered that último, pues age. yo creo que And los finally, I incentivar think básicamente that la we need confianza en las to vacunas y a la comunidad informándoles de los stimulate riesgos confidence in y vaccination, las severas informing of evidencias the que risks to vacunación the están community al día a día. Miren, vemos that cómo el repunte es importante en diseases todo el can be mundo, no es prevented aquí through en Ecuador la vaccination. excepción. La confianza implica el talento humano en Confidence salud, no implies participar, human talent en estos in the eventos health implica sector. esto. Participate La in ciencia en these events. vacunación es la Raising exigida y awareness si llega in the case a of cualquiera immunization de la población que es susceptible de vacunar, debemos mirar primero takes cómo está el place carnet, si es un niño, si es un adulto mayor, si es un when we gestante, look si es un at the adolescente y state of básicamente immunization. empoderar a If we're todas looking las at áreas en an que estamos elderly presentes person, a en todas child, an partes del mundo, adolescent, pero también la and comunidad, we have to comunicarle la empower información y health por último, workers and the community, realmente es communicating them fundamental the risk. And we know comenzar a that the invertir, primary health care is invertir en fundamental, las vacunas so que we have to básicamente invest in prevengan the infección vaccines porque sabemos que salvan vidas. Yo because creo que we otra know that cosa they es save involucrar. lives. Those Entonces, would be el my llamado general a que otra comments. vez volvamos So a adquirir, hombre, el 95% es un sueño, pero we have miremos to bien reach cómo this la tenemos 95% coberturas goal, en which todos is a los dream, países. Y es un and llamado look at de los how países que ya han coverages in superado the la case of infección. vaccination Yo creo have que la dropped in vacuna all es our el producto más countries. impactado en salud And pública this hasta ahora. is a Básicamente eso, reminder doctora of Paula. the No situation. sé That si would be it. Dr. podemos Marianela, terminar. I don't know if Gracias. you have any other comments. Muchas gracias, Thank you very doctor. much, Seguramente que van a haber Doctor. preguntas al I'm sure that respecto. there will Y para be iniciar este several diálogo a partir de las questions preguntas que in nos this regard. traslada, pido a los ponentes I would like to ask the que, doctor, speakers permanecer and prender sus and I would cámaras cuando like to estén ask that you, pantalla. doctor, that you Y switch their vamos a cameras on empezar and a let's nombrar algunas de las inquietudes que start ha mentioning some revelado of the participantes. concerns Entonces, si me permite mentioned un by the minuto. participants. La mayor cantidad de preguntas están The relacionadas greatest al hecho number de of que questions are como usted related to the dijo, fact that doctor countries, Mojica, as you mentioned, Mariano, Dr. doctor Mojica Patricia y el and doctor Dr. Carlos, Patricia se and Dr. encuentran Carlos, desplegando are acciones. deploying Sin embargo, actions. However, sienten que la they desconfianza feel se ha incrementado. that Las evidencias the lo lack of confidence indican. has Se increased, and incrementa la this desconfianza is hacia las reflected vacunas, by hemos evidence. involucrado a los padres. Hay una This is desconfianza en los involving adultos parents. jóvenes. There Entonces is a lack of pregúntate, confidence ¿qué in grave es la young desconfianza de people. los padres a las How vacunas? serious is ¿Existen the lack of estrategias confidence in muy vaccines in the recomendadas case of o en parents? realidad se What están strategies are refiriendo a aquellas recommended? que les And pueden dar probably resultados, they aquellas are que referring mejor les han dado to resultados en sus those países? strategies La that pregunta es can para have ustedes. Gracias. better results. That would be a question to all of you. Cedo la palabra a la doctora Patricia, que es Dr. Patricia. nuestra dama acompañante del panel. No sé qué, pues no sé, ¿Qué doctor. tal? Sí, acá con problemas de conexión, pero sí, yo creo que I think uno de los puntos básicos, no solo that por one las of the most encuestas important y solo por lo que points contábamos, here, not only es la reflected by the desconfianza, es surveys, fundamental la comunicación y la the lack of capacitación en la trust comunicación efectiva. is a Los reality. There should laboratorios be effective generan communication and training capacidad in the de case of también vulnerable a la communities, población que es el recurso humano but de salud. also in Creo que the tenemos case que of estar populations capacitados which en la are manera de a human comunicarnos, resource in porque health, es la we manera need to be también que trained in the estamos way that we desmitificando estos mitos que communicate existen en la televisión. information. This Por is a razón que dejo way nomás of de mencionar, yo dispelling soy de origen any argentina bad y mi information. grupo no I come from obstante Argentina. estaba formado There por was profesionales de la a salud. group Y eso creo that que es was algo formed por lo cual by también uno health tiene que professionals. trabajar This is siempre something con esa serious when gente. we detect this kind of Tiene la groups. We palabra, need doctor to Paula. work hard in the Y también la topics. participación de grupos antivacunas, ¿no? And also the Adelante, participation doctor of Carlos. anti vaccination groups. Gracias. Sí, Thanks. completamente de acuerdo, doctora Yes,
I agree with what Patricia has mentioned. Probably I could add that working with teenage leaders, teenage groups, even though it's true that parents will authorize their children, these teenage groups should have accurate information and they should feel motivated. How are they going to obtain protection? To have the adequate information in the adequate language through TikTok videos, any way that enables you to reach a teenage population. A well informed teenage group can help to improve the coverage. And I would like to add that in Colombia, we saw this with teenagers. We have several vaccines. In this case, we are dealing only with girls. We are also hoping to include VPH for influenza and meningococcus. In Colombia, we have the COVID and VPH vaccines. With COVID, it was a big challenge. The idea would be to communicate the risk because, as you know, adolescents were not the most affected, but the ones that were affected did have an impact. They learned, or we know that being vaccinated, they got protection from COVID. In Colombia, we have reinforcements for COVID. In the case of VPH, I have also told you about the figures. We are working with strategic allies, with scientific societies, with USAID as well, with PEJO. We are reaching teenagers, communicating the risks with cancer societies in Colombia to show them how this will be beneficial to them, telling them about the safety profile, just as what happened with the BPH vaccine in our country. We not only have to convince ourselves that the disease is there, but also if we do not immunize, we will not be able to implement cancer diseases. So, one thing that didn't help was that the children had to stay at home. And now we are working with the Ministry of Health, taking immunization programs to the schools, raising awareness among relatives. In Colombia, there is an informed consent. The families have to be aware of the benefits, and all of these actions that have been generated through the different campaigns throughout the year, so that those acceptable can promote the fact that the vaccination is not only for children but for all the family, showing the benefits and the risks of not being vaccinated. I think that communication from door to door is very important. We know which children, which adults have not completed their scheme. We call them, we extend the vaccination schedules. We have different strategies so that we can reach people door to door. This is a set of actions to try to disseminate the great benefits of the vaccines. I have just been at the International Pediatric Association meeting. I have been with pediatricians from all the world. I am part of the standing committee. And one of the topics was immunization. And when we are there with totally different people, we see that strategies have to be consistent in territories and in groups. We cannot have
general strategies. We know this, but in Athens, we knew this, but in Athens, this was reiterated to me because one person talked about one strategy and another person from Indonesia would say, this does not work in my country. So, what is the message? Our countries are heterogeneous. Our countries are not homogenic. Out of the 6 countries in the Andean community, is Chile is the most homogenic, but if we look at the other countries, they are totally different. So there is a very important topic to know what people think. And I think that this presentation is very good, as Carlos showed us who trusts the vaccine and who doesn't. And there is something very important. Those that distrust the vaccine mostly are the youngest one. Why? Because they have been 3 years at home. When we talk about young people, we are not only talking about teenagers, we're talking about parents, new parents that did not have access to a pediatrician on a monthly basis. This was also discussed in Athens, that the most distrustful in the majority of countries, but we have to look at each country specifically, are the youngest one. And I don't know if Carlos or Jose or Patricia, the message is not different. It is a message sent out from another point of view. This happened with teenagers and tobacco. If I tell a young person that he will die from lung cancer, they don't pay attention to this message. But if I say to a young person, if you smoke, you will have a bad smell and no girl will approach you, that will work. We had this discussion, this multisystemic approach for COVID, for measles, paralysis, and then we reached the conclusion that we have to look at the public, at the audience. We cannot deal with the public as a massive entity, all the more if we have heterogenic countries as ours. The second comment would be in the case of gender or sex. Who are more distrustful? Women, it is clear in the study. And who are the decision makers in the case of vaccination? Women. And let's be honest, in the case of childcare, women are the ones who make the decisions. I feel that the communication has to be more focused towards certain groups. And please, yes, Andean community, Amazonian community, they are very vulnerable. But let's not forget about the urban areas. We have very low coverages in the urban areas. And in our countries, 70 or 75% are urban population. And another interesting point that you have also mentioned is immigration. In our countries, we have very high immigration levels. In the world, I think that we have 8,000 million. It is estimated that 1,000 million are migrating. So, what is going on in our countries? In Colombia, we have Venezuelans. In Chile, we have Haitians. And all of them have different immunization levels. So, I think that in the case of immigration, I think that this
is an important topic, and we have to prioritize our frontiers. The Andean Health Organization issued a resolution that says that we will have 1 week of immunization in the frontiers. Marianela has lived this. Marianela goes to the frontier areas, and that is another group. And when we had the meetings, Colombia was the clearest case. Jose, do you remember? They showed us the exact coverages in the frontier areas. We need to think about strategies. I think that what you say, Carlos, is wonderful. In the case of teenagers, we have formed 27 digital journalists who are adolescents. So, in addition to the podcasts, we need to do more, because what has been proven is that we do a lot of things, but unfortunately this is not enough. So we need to do much more. Sorry, Marianela, for intervening. You know that I cannot stay silent, but we can take advantage of the situation. I could ask you about certain vaccines and the epidemiological context. Limiting the access to influenza vaccines to children and elderly people is appropriate, and probably could you give us some comment in the case of the dengue vaccination, and to and also have a comment on the hexavalent vaccine in the neonatal population, especially in the case of premature children. En Colombia, uno de los In avances que Colombia, tuvimos, one of the empezamos el año progress pasado en abril y made, we started last terminamos year en abril, in fue un piloto específicamente April. It was a pilot program prematuros. for premature Inicialmente en children. Bogotá, lo hicimos en Bogotá y en We did la that in región Bogota, boyacense, dirigido a in Bogotá, the Altiplano, descubrió sitios in the de highlands, Bogotá donde hay canguros, los canguros que tienen in programas de tráumanos. 26 Inicialmente pensamos que areas con lo del in de Bogota. con And un peso mayor, menos de 2000 gramos, pero tuvimos que aumentarlo we para did that prematuros de menos de for 36 semanas, como children cualquier younger peso, than y nos fue muy bien. Y lo más lindo que 36 yo hablo, weeks. vamos a hacer la publicación, no estamos creo que It grabando was la a very siguiente, porque good sabemos que pilot. We hay varios know países de la región que la that there tienen en are mínimo 4 en countries of emergencia, the que es region Costa that have Rica, this vaccine: Mexico, Chile y Costa Rica, Panamá, Chile, and pero Panama. en Argentina But in todos los Argentina, prematuros reciben hexavalente, igual que en all of their Brasil y en premature algunos children estados, y en receive the Colombia, y ahí hexavalent decidimos el vaccine, piloto just para as in hacerlo Brazil. In escalar Colombia, it a was a canguros. pilot En Colombia, project to en general, escalate son en la to región the son el kangaroos. 10% de los nacimientos son In prematuros. the region, Entonces, 10% of births are premature, científicamente le fue muy bien, so pero la idea es we had escalarlo. very good Entonces, han results. habido algunos cambios aquí internamente en nuestro There país, have porque nos toca been con el nuevo several gobierno internal mostrarle todo changes los beneficios in para our que country. We sea need to show escalado the new a nivel de government la the región, a benefits nivel del so país, that this hacia program todos los prematuros, que escalates fue at a lo regional bacano que tuvimos level con ese and at a piloto. country level. Por otro That pilot was lado, carried out in iniciamos Bogota. de influenza. We Nosotros also had an influenza desde el año program. 2005 tenemos vacunación Since de influenza 2005, en we niños. have Primero la influenza gente mayor y immunization después niños, in las children, gestantes, first que la elderly incluimos después people, then de la children, then pañalización, pregnant women, recuerda fue who 2009, were bien, included casi after toda la región incluimos vacunación de the gestantes de influenza. pandemic. Adolescentes no lo tenemos. ¿Quiénes We are sí? not, we do not Actualmente include son trabajadores de la adolescents. salud. Pero dentro We del have trabajo que hago, lo que health hacemos es que workers, but el año we pasado, are 6 de cada calling 10 for the trabajadores de la following. salud Last year, apenas 6 recibieron la out of vacuna y eran 10 health gratis para workers ustedes. received the Entonces, como vaccination, yo even sé que yo though no soy it un was ejemplo como trabajador de la salud, free. más si estoy en We trabajo are not colectivo, si trabajo giving con the médicos, example me as puede dar una health influenza. worker. Y I lo que could hemos visto en be estos infected by momentos an que tenemos influenza if I buena am an capacidad, emergency niños, health worker. viejos, todos, We have para seen that we have large gestantes con influenza number B. of Entonces, tenemos en este momento un children brote en la región breastfeeding con children influenza B with y un repunte. Entonces, el llamado es influenza que, B. listo, miren ustedes, nosotros habíamos avanzado We muy had bien, porque la made región ahí desde los 9 hasta los 9 años la tiene México, progress vacuna, until vacunan niños the desde age of los 9 hasta years. los 9 I influenza. have a Sí, question. señora. I have a question. Are Nosotros you vacunamos con vaccinating with tree trivalente, or no con Tetra? tetra. En tetra usted sabe que We la we tiene use tree, not vacunación Tetra. buenísima,
And what is your opinion? It is a very good vaccine. It is a matter of costs. Why haven't we moved towards Tetra? Because, as you know, the trivalent one, we have certain linings that go back to the bivalent one. Now we are circulating with the Victoria. When Yamagata starts circulating, we can include Victoria, but there would be some inconsistency. But because of surveillance matters or reasons, we have not been able to do certain things because of administrative things. We do not know which lining are we working with, especially in the case of surveillance. We have this coverage part. 6 out of 10 children receive the second dose when it is the most important one for influenza. We usually had that for up to 3 years of age. But last year we had to lower down to 2 years old because we had to incinerate vaccines. What do we have to do? We need to consolidate vaccination of pregnant women. Elderly people was vaccinated. As you know, the comorbidities are important. It is the same case as in COVID-19. For instance, kidney problems, people with kidney problems or other diseases can make another disease much more serious. And also the human talent in the case of health. With regard to dengue, yesterday we had a meeting with the ministry. We know that the vaccine was authorized, and in Argentina, last week, Dr. Patricia authorized a tetravalent disease for dengue, and this was submitted to INVIMA. We have an emergency in the country. Yesterday, we had a strategic committee meeting because we have a sustained outbreak in the country during weeks. And at the ministry level, there will be a circular letter that will be issued tomorrow because we have outbreaks with people below the age of 17 years. The number of cases has grown and they have been affected with the serious cases. This is a promissory vaccine that is arriving. It is indicated for prescribed for all people, children older than 9 years, and we know that what is interesting is that our countries are submitting these vaccines to the regulatory entities. That would be the case of influenza, dengue, and hexavalent. Thank you. No sé si hay algún comentario de I don't doctora know if there Patricia o is a Carlos, comment from pero Dr. yo tengo Patricia una and pregunta Dr. también Carlos. I have para a todos. question Interrumpen, por favor. for all. Yo quiero un comentario Perdón, sobre la inclusión. Dígame, dígame, doctora. no, no, yo solamente lo que I decía el doctor, just wanted to una de say las vacunas para dengue, como él was bien that dice, one of fue the aprobada vaccination in the case of hace dengue muy poco was al approved tipo, very tipo recently, 2 de un type laboratorio 2, conocido que se llama Taquera from y que se a estima que laboratory, a para well-known laboratory called Takeda, fines de este año y quizás el año que viene esté ya which we listo expect to have por available at el the organismo end que of this autoriza y year, vehiculiza acá la parte farmacéutica de las industrias farmacéuticas de Argentina. because this depends on the regulatory entity in Yo Argentina. solo adicionar I un poco just el wanted comentario to que hizo add Don Mojica. to Dr. Tenemos un Mojica's reto comments. This year we especialmente have a Colombia, challenge in Peru, a porque la very big VPH one, está because administrando a VPH niños. is Hemos being empezado a niños, entonces administered to children. We hicimos have una started dosis, with como ya children, habíamos so it is dicho, only one dose. nacional de vacunación para este año. In the Alrededor de, entonces, national una dosis en scheme, niños. and Entonces ahí tenemos it un is only reto one bastante dose. grande, So we have a que very big los padres challenge entiendan to el por qué administer this administrar. vaccine Un poquito hablando so that the parents psicológicamente, understand what they tenemos have to también immunize their individuos ahora en children. la In región the estamos case of con dengue niveles in de Peru, in casos different regions, muy we altos. have a growing number Vamos a of operar cases. incluso We have
casos, número de casos que hemos tenido en Guinea-Conakry, exceeded, además, solo en estos 5 meses hemos superado ya we el have número de exceeded casos en the esa unidad móvil number que of hemos cases estado that we atendiendo had in previous a years. nivel We nacional. also have these cases Entonces, in creo que sí, the esta capital, vacuna fue Lima. aprobada por So parte I de la think that FDA this vaccine approved by para niños mayores de 9 años a FDA partir de for 5 años children o más. older than 9 years Digamos, no sé is si very más promising. adelante pueda ser Probably incorporada en el if sistema, it can pero be incorporated bueno, into vamos a ver, así our como hay otras scheme. vacunas, ¿no? There are Justamente other vaccines as el año well. pasado estuve en un foro Last year, I was in y a hablaban forum in justamente, por Madrid, ejemplo, contra el virus respiratorio sincitial, ¿no? De and polio, por they were ejemplo. talking about a respiratory virus in Son the case vacunas of nuevas que pneumonia. veremos y veremos qué pasa más These adelante si are son incorporadas, ¿no? Bueno, lo que se cree vaccines que es así. that could be incorporated Y in con the respecto future. al virus este respiratorio, esto típico, recuerdan que fue With regard to autorizado por la this FDA respiratory virus, it was iniciar el uso authorized, the vaccine mayor, was también authorized by se the FDA avanzaron for embarazadas elderly y más adelante en people. There tratamientos are en advanced otros studies in pregnant de los women virus and also in the respiratorios, case COVID, of influenza y children. sistema respiratorio en los que COVID, tenemos ARN, influenza, pero también la respiratory vacuna de virus system respiratorios es una vaccines. realidad. Buenísimo, pues que But lleguen now pues this is a todos los fármacos y reality. los fondos It para que se is sometan a ultrasound very good respiratorio y serán news de las vacunas que that tengamos en cuenta. these Buenísimo. vaccines will be able to Gracias. be implemented. Quiero preguntarles a todos un I wanted comentario to sobre la ask you producción de all vacunas y a la comment condiciones about vaccine para la production implementación and the conditions for their implementation a nivel de la región andina. at the Andean Tengo un regional comentario level. pequeñito. En I Colombia have fue un a reto small porque hemos comment. visto cómo In países Colombia, it durante is a la challenge pandemia because we have pues seen nos hizo falta countries tener during the esa pandemic, producción local. we had the Ustedes saben need que to have en this México local lleva varios production años because y ellos ya el in empaquetado Mexico, they y lo que es had many lo, years working in el this, the packaging packaging el llenado y empaquetado de las and vacunas, the el filling and packaging empaquetado of y llenado, eso lo hacen, pero vaccines. Argentina They también do lo that. hace, tiene plantas Argentina incluso also donde hay does productos, this. They Brasil, que have sabemos todo lo plants. que tienen, Brazil, nos lleva la ventaja, que son los tres grandes. we Sin know that embargo, they en are at the Colombia hay un proyecto forefront. de In gubernamental Colombia, donde there is a puedo hablar governmental mucho al project. I respecto, cannot pero sí talk much es uno about this, but it de is, hecho hay un avance que ya se firmó aquí en Bogotá in y fact, we prácticamente have para la made some producción de progress vacunas ya in se hizo la Bogota for evaluación the de qué production of vacunas serían vaccines. We have las más evaluated priorizadas. Entonces, el which consorcio con were the algunas most important vaccines, internacionales, pero es and un proceso y we Colombia had está a en ese partnership proyecto. Creo agreement que with este año ya other lo companies firmaron from other aquí countries internamente en that I Bogotá, think that pero también en this otros has already sitios para been que ya signed in la realidad Bogota, not no only in solamente Bogota, esté but llenado also y in empaquetado, other sino que ya la places, operación en Colombia se produjo so that we go beyond vacunas the filling and H1N1 packing. 6, fiebre amarilla y se producía We had también en su other momento únicamente se vaccines here in producen Colombia, antígenos, yellow antiofídicos, fever, sabemos que es but at de los fuertes en la región, present, we en only México se have one fabricaban type así, en of Colombia también vaccine antiofídicos being y también produced, para antirrábicas, pero la idea es que se extienda no solamente ese, sino anti-rabies, otras for vacunas que pueden tener example, menor and the idea is to y have vamos a a seguir, yo creo, greater y creo que eso es production in the necesidad case al that respecto, covers que no other solamente sea vaccines. pues los grandes países. I think No that sé, this doctora is a María, need usted for que está all the más allegada region. al respecto I don't know, que Dr. yo Patricia, más probably que mi persona. No, doctor you José, como could le dije add al principio, something. Dr. hizo un análisis bastante Jose, exhaustivo, visto you que made tuve que desconectarme un a momento porque thorough Mariela se me había pasado analysis. I had to disconnect, creo but que la Marinela sent región me tiene some una gran information. oportunidad en I lo que es think that producción de this is a great vacunas y chance for the tecnología. region. In the case of Hay grandes production of pueblos que están muy vaccines avanzados, and como lo technologies, mencionó. Brasil está en we una have countries that are very están quizás por advanced. hacer un Brazil is censo at the forefront. desde una de las ONG Will y they will científicos be organizing a para que es course fundamental. on vaccine Así que production Argentina hosted también es by an otro que NGO. So está Argentina is promoviendo estas another cuestiones. Yo country that creo is que la promoting this cooperación in entre the sí, regions. el intercambio I y el think trabajo that the conjunto que va a ser exchange una and the joint clave en work el and intercambio de efforts aprendizaje y will be conocimiento. key to exchange information and Sí, bueno, knowledge. solo para aclarar, en nuestro país no In tenemos, our country, lamentablemente, we do producción de not vacunas. Es un sueño, have ¿no? Sería regretfully tal vez en vaccine algún production. It futuro is a dream. lejano poder contar con esto. Probably in the Eh, future, pero bueno, sí, we vemos could que en la be región able sí to hay have esfuerzos this de in muchos place. países que We tienen see más that in the experiencia con esta region, producción de there vacunas. Brasil, are un countries that futuro have more lejano se experience nos ve in poder contar con the esta production of producción vaccines. local In the de future, vacunas. it will María, be como a le decía. dream to have a local Del production of programa Cuál fuera vaccines. de salud From hemos the promovido Andean Health como un tema Organization, we prioritario la have soberanía promoted as sanitaria. a priority topic Dentro del plan estratégico, the uno de health los valores o sovereignty and a principios strategic va a la
plan, one of the principles is the health sovereignty. In Peru, we have set up this committee to look at the possibility. We need to think as a block. We we need to think as a joint entity so that what happened with the pandemic does not repeat itself. We are working at this organization, and we are clear that at some point the 6 countries have to respond as a group. If we cannot do this in one, we could do it in the other. In the case of vaccine production, in the case of methods and diagnosis production, and also in the case of drug production, because it is not only about vaccine production. We are also making great efforts to see if we will be able to negotiate prices. And when I say this, the countries do not mention vaccines, but we know that they have a cost. They are not free. So I think that, as Carlos said, it will not be in the near future, but I think that there is no alternative. What happened to us with the pandemic, there is no alternative. I was forgetting about the personal protection equipment. We know that this equipment has been produced in Colombia, and there are vaccines that can be produced. So I think that we have to think about South collaboration, and the most advanced countries are Brazil and Argentina, who will work hand in hand with other developed countries to have the vaccines. We cannot repeat the experience of the pandemic. We need the idea would be to have the highest possible health level for all as a right, but at the right time. Y justamente And para precisely finalizar este espacio, no sin to antes agradecer a end ustedes. this Les space, pido que en I algún would momento like nos to dejen un mensaje final thank you for your en presence. orden que I would tuvieron la like presentación de to otras ask you otros to mensajes y que leave nuestro tiempo se aleja. as a message. No la veo la noticia. Sí, ahí está. Aquí estoy. Perdón. Bueno, bueno, agradecer la invitación, I felicitar would like a to las thank you personas for por the estos espacios invitation de intercambio de and experiencias, de congratulate charlas, you para for aprender this todos los que space to estamos exchange en esto que es la salud y de information verdad and que solo experiences. podemos We ver la all salud work desde una in forma this health transversal, area. programática We y should poder ver look a at todas las it áreas y las poblaciones vulnerables. with a Hay mucho cross-cutting trabajo que dar, un approach. gran trabajo que hay que There hacer is a lot of y no work solamente acá en to do. Australia, esto es transversal a muchas áreas. This is Así que cross-cutting. It desde involves este all intercambio areas. So in internacional the América del case Sur of agradecemos PAHO este espacio and de the trabajo sub-regional program y quedamos a for disposición South para todo lo America, que we remain at your service, and greetings to all. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente reiterar el I would agradecimiento like to por permitirme estar reiterate aquí, permitirme estar my en este espacio. gratitude for offering us this Es muy space. interesante poder contar con estos espacios, poder escuchar It otras is very experiencias interesting de los to agentes. have these Creo spaces que esto es to lo mejor, ¿no? listen to other Poder hacer experiences, other trabajar agencies. unidos As a Dr. nivel de Calles región es said, lo mejor que working podemos hacer together y at the podemos regional level is the agradecer best thing we can do. que And our podemos seguir final vacunando y dando message oportunidad a todos los is pueblos would indígenas be presentes let's en continue este with tipo de the trabajo. Muchas immunization. We have to gracias. immunize our children and adolescents. Este, doctor José Alejandro. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tener en Thank you cuenta mi nombre, por participar en for este evento, inviting me donde to muchísimo this uno aprende event. mucho y fuera de eso We puede learn compartir a algunas lot and experiencias. we Es un can llamado share porque our esa frase del experiences. cajón que tanto me gusta, que después del agua potable lo que más ha impactado en salud I pública es el like agua this potable, es phrase. una After evidencia. drinking Entonces creo que water, retomar la the vacunación, greatest no solamente impact para has personas been that of físicas, también para vaccination in familiares, the para health la sector. mujer como tal. This is important for Entonces creo children, for que the ese es como el families, for mensaje, women. So this would be empoderamiento the de la comunidad, message to talento empower the humano, community and para que human creamos en las talent. vacunas, por favor. In the Sabemos case que of las health, we have autoridades to están en believe efecto in principales para vaccines. no solamente
This is one of the main strategies for prevention and to eradicate and control preventable diseases. This we need to improve these coverages, and this 95% has to be improved. COVID is still here. We have elderly people, pregnant women, health workers, and children that have to be immunized against respiratory virus. There are other vaccines, such as the dengue vaccines. We need to consolidate what we have, improve coverages. But as you have seen, what has happened with the disruption in the programs as a result of the pandemic? What do we have? We have outbreaks of diseases that were being controlled and eradicated. So the message would be vaccine, immunize, immunize, and immunize with all the strategies that are adopted according to the region of the country. The message here is that we need to immunize. Thank you very much for the Reiteramos nuestro invitation. agradecimiento a las We want to increíbles reiterate ponencias y our comentarios thanks del día de hoy. to the Uno de excellent ellos, presentation and comments. felicitaciones, We have por el received enfoque en many especial, ¿no? A través de las redes congratulations, sociales. especially Muchas because gracias, of the doctora approach Rosario, of the doctora Patricia Gallardo, webinar. miembros de Thank mesa you to all directiva. the speakers. Repetimos nuevamente nuestro mensaje. We would El like to incremento de repeat desigualdad our se debe a que message, muchos niños y adolescentes no están vacunados. Ellos no esperan. Debemos acelerar una which campaña is educativa inequalities are increased when enfocada our a children and vacunación de adolescents are not adolescentes. immunized. They do not wait. We También must speed up a gracias timely doy and gracias quality a los articulated response. participantes, al equipo Thank you de very Horas much Cono, a to todas las the personas que participants, trabajan en the esta team of actividad Auras que ha Kano, sido to all the posible gracias people a that su work in compromiso hacia la this integración en América activity y that Latinoamérica. commit to Cedo la the palabra a la doctora María del Carmen integration of Calle para el cierre de este Latin webinar America. en nombre de I la would like ponencia to give the Implementación, floor Convenio y Política. Adelante, señora to doctora. Maria del Carmen Calle Bueno, for mis the primeras final palabras son de remarks. agradecimiento. First of all, I would Patricia, like to Carlos, thank to Pepe, Patricia, muchísimas gracias Carlos, por estar Pepe. con nosotros. Thank you very much for being El here Organismo today. Andino de Salud The tiene un Andean objetivo Health superior Organization que es has que a todos y todas los superior objective habitantes de nuestros that 6 países everybody, gocen del mayor all nivel de the salud posible. inhabitants in our six No countries podemos have the tener best giros possible de health. primera, de segunda y de We tercera. cannot Y have las vacunas first, hacen muchas second, or veces third esas class diferencias. Yo citizens, soy, and vaccines he make atendido these pacientes por 40 differences. años, he sido I médico have pediatra y bueno, en la worked as práctica a privada pediatrician for 40 tuve la years. vacuna 5 años, 7 In años, 8 my años private practice, antes de I que had esté the al alcance de todos. vaccines during 4 years, Reconozco 8 years a before they were nuestros available gobiernos to que everybody. trabajan muy I fuerte para tener would like to la mayor acknowledge cantidad that de our vacunas governments posible. are working hard to have Reconozcamos the que a nivel de greatest Latinoamérica, possible number de of los vaccines 16 available. y de nuestros 6 países, In Latin solamente 3 países America, están por encima de we eso. have 16 También es vaccines, importante and 3 countries in reconocer, the region are si above no that. lo reconoce es porque no quiere hacerlo, que las We need to coberturas acknowledge han this. disminuido. We need Y to cuando estamos acknowledge that hablando de the coberturas, estamos coverages hablando have de decreased, and when we talk enfermedades about prevenidas coverages, we're talking prevenibles about que ya no deberían vaccine existir, preventable ¿no? diseases. Hay muchos temas que se han quedado en el There tintero. are many ¿Por qué topics that have mortalidad fell por behind. oral? Un Why tema de discusión. oral También ha quedado en el polio or tintero intramuscular realmente polio? la edad en la que estamos vacunando con BPH, hasta We cuándo puede ser la edad. also need to La tercera think pregunta about es the influenza, debe ser age. para todas las In the case of edades, ¿no? VPH, what Hay about muchas influenza? For temáticas que han should quedado en should el it be for tintero. all ages? Y yo There creo are que esa many es la idea de estos topics that espacios, are ¿no? pending discussion, and I Nosotros think tenemos that la this is comisión idea in de these spaces. inmunizaciones que We lidera have the Marianela, immunization en la committee cual led by nos reunimos Marianela, con los directores where de we meet with comunicaciones. with Hemos tenido communication una reunión directors. We have had Cerró su micrófono, doctora. en estos comités lo que se ve es in todo these el committees, proceso, porque we recordemos que no es can la see this compra, es la process. producción, es la It is not compra, only the es la cadena de production, suministro, also the no es que llegue a tiempo. Por purchasing, ejemplo, la the influenza cold siempre nos llega chain, tarde en el Perú. the Este año timely se arrival of lanza the nunca antes, vaccines in the case ¿no? of influenza. Pero This year, digamos, es it todo un arrived on proceso. time. It is Pero a la whole parte más process. importante
But the most important part of the process is the acceptance by the population. And definitely, with these studies, we know that the younger people and the women, in the case of women, let's be honest, women are more fond of the opinions of other women, their grandmothers, their aunts. It is more important to listen what the female friend says than other opinions. And I think that there should be a more aggressive communication plan in the sense that there are big messages for everybody, but there are also messages for certain groups, and it should be clear. Please don't call me a feminist, but we should be clear about thinking that the most important message should be in the case of women because she is the one who decides who gets vaccinated or not. Let's remember that when we invest in teenagers, we are investing in three generations, in them when they become adults and in their children, because what what you decide as a teenager, what you absorb at that stage remains in adulthood. So the idea is not only immunizing teenagers, but also that they can be our allies for vaccination at a general level. I think that the audience is very happy. We have shared very important ideas, but definitely we have to work harder. We need to reach better coverages because with the coverages that we have now, we could have outbreaks of vaccine preventable diseases. Jose said something that was fundamental. COVID 19 has not ended. It is no longer a health emergency, but we still have COVID cases. COVID has become another disease in our scheme. So it is important to reduce the costs so that in our budgets, having good coverage levels will not imply higher costs that prevent us from doing other things. I think that there are many interesting things that were said today and that will surely have repercussions in our decisions. Thank you very much. Thank you, Marianela. Thank you to all the team of Horas Konu. Thank you for being with us. The idea is to share information. The idea is to learn continuously, and we know that together we are stronger, and together we can have more progress. And our next webinar will be or will deal with hypertension. That will be the webinar of our upcoming webinar. This will take place on May the 18th at 5 p.m. in the afternoon. We are sure that you will join us. Thank you very much. See you soon. Gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.